Existem categorized de corrida que vivem dar explosão de uma volta perfeita. E existem aquelas que vivem dar capacidade de sobreviver ao impossível. No endurance, a vitória não é conquistada em segundos, ela é construída ao longo de dia inteiro de dor, estratégia e resistência. É uma corrida onde o inimigo não é apenas o carro ao lado, mas o desgaste da máquina, o cansaço de corpo e a incerteza das próximas horas. O WEC, o Campeonato Mundial de Endurance, nasceu dessa filosofia. Ele não premia o piloto que vira o tempo mais rápido. Ele recompensa quem consiga sustentar o impossível pelo maior período de tempo. Aqui, cada volta é capítulo, cada pit stop é uma decisão que pode salvar ou destruir uma corrida, e cada falha, por menor que seja, pode custar tudo. E no centro desse universo está Le Mans, a prova que se torna o símbolo máximo de coragem e engenharia. Uma corrida de 24 horas que atravessa o dia, a noite, a neblina, a chuva e o amanhecer. Uma prova tão brutal e imprevisível que transforma pilotos em lendas e carros em ícones eternos. Hoje, vamos mergulhar nesse mundo. Vamos entender por que o endurance é diferente de tudo no automobilismo, como surgirão as maiores rivalidades e de que forma a tecnologia por trás desses carros se torna tão avançada que muitos dos recursos que usamos nos carros de rua hoje nasceram exatamente aqui. Esta é a história da WEC, e de como ela se torna o templo onde a velocidade encontra a sobrevivência. Para entender o WEC, é preciso voltar ao início, Le Mans, 1923. A Europa ainda se reconstruir após a Primeira Guerra Mundial, a tecnologia automobilística avançava rapidamente e a França buscava uma forma de promover inovação. A ideia foi ousada, criar uma corrida que não premiasse o carro mais veloz em dia, mas o mais resistente. Desafio que colocaria fabricantes, pilotos e engenheiros frente a frente como limite mais importante para qualquer automóvel, a durabilidade. Assim nasceram as 24 horas de Le Mans, realizadas em circuito que misturava trechos permanentes e estradas públicas, algo impensável para padrões atuais. A Milzan Strait, trecho de quase 6 km de reta contínua, sem chicanes até o fim dos anos 1980, exigia carros capazes de sustentar velocidades acima de 380 km por hora durante longos períodos. Era brutal, era perigoso, e era exatamente isso que tornava a corrida lendária. Como passa das décadas, Le Mans se tornou o campo de provas definitivo da indústria. Frios eram destruídos, motores explodiam, transmissores quebravam, news derretiam, e tudo isso era anotado, estudado e aproveitado. A corrida se transformou num laboratório real. Cada dificuldade de Le Mans gera uma evolução, fawa mais fortes para a noite, frios mais resistentes, aerodinâmica para estabilidade, sistemas híbridos para eficiência, news para múltiplos stints. Le Mans moldou o futuro dos carros. E, em medida que a prova crescia, nasceu a filosofia que mais tarde se transformaria no WEC. A ideia de que o automobilismo não deve ser apenas sprint, mas teste completo que desafia o tempo, a técnica e a alma humana. Nenhuma história do automobilismo tem a forca narrativa da guerra entre Ford e Ferrari. Essa rivalidade não foi apenas sobre carros, foi sobre orgulho, traição e vingança. No início dos anos 1960, Henry Ford tentou comprar a Ferrari. A negociação estava feita, a papelada assinada. Mas, de última hora, Enzo Ferrari recua e humilhou Ford dizendo que a marca americana não tinha alma para competir em Le Mans. Isso acendeu incêndio dentro da Ford Motor Company. Ford ordenou, construam carro capaz de destruir a Ferrari na única pista que realmente importa, Le Mans. Nascia, então, o projeto mais caro que o automobilismo já tinha visto até aquele momento. Exército de engenheiros, pilotos e recursos foi colocado à disposição. O resultado foi o lendário GT40. Os primeiros anos foram desastre, falha mecânicas, explosões de câmbio, superaquecimento, acidentes. Parecia impossível bater a elegante Ferrari, já tricampeã consecutiva. Mas a Ford não desistiu. Em 1966, o mundo assistiu ao impossível acontecer, a Ford cruzou a linha de chegada não como carro, mas como três. Uma vitória tão simbólica que virou livro, documentário e filme. Em 1967, 1968 e 1969, a Ford dominou novamente. Essa guerra mudou Le Mans para sempre. Mudou a maneira como montadores enxergam o endurance. Mostrou que para vencer aqui não basta tradição. É preciso estratégia, engenharia e resistência.
O duello Ford vs Ferrari a odna do WEC moderno, uma disputa on tecnologia, orgulho e ambição che chocam a velocidades que desafiam a própria lógica. Tros de cada máquina que vence Le Mans, exista piloto que enfronta algo maior do que simplesmente uma corrida. No WEC, o piloto não é apenas atleta, é sobrevivente, estrategista, algo que passa horas dentro de cockpit apertado, respirando ar quente, lidando com vibração, ruído e decisões que podem custar a corrida inteira. Dos maiores nomes é Tom Christensen, apelidado de Mr. Le Mans. O Dinamarque's conquista no Victorias, algo tão absurdo que dificilmente será superado. Sua consistência, calma e precisa ao transformar a endurance palco onde paciência vale mais do que agressividade. Outro gigante é Jackie X, talvez o piloto mais inteligente que eu passo pela prova. Em 1969, ele protestou contra a largada tradicional, onde pilotos corriam até o carro e largavam sem cinto, caminhando calmamente até seu cockpit. Ele chegou por último na primeira curva, mas venceu a corrida usando técnica e estratégia. X também che destaco pela habilidade guiar noite, número época que os fawa eram fracos e a chuva transformava a pista espelho perigoso. Pilotos de WEC enfrentam condutores que poucos conseguem imaginar. São múltiplos stints, mudanças bruscas de clima, tráfego intenso com categorias diferentes e o peso psicológico de saber que amarou, uma frida tardia, uma ultrapassagem arriscada, pode destruir o trabalho de toda a equipe. A noite Le Mans é capítulo a parte, a escuridão total, os fawa cortando a neblina e a concentração absoluta necessária para manter ritmo constante por horas. É ali que muitos se tornam lenda. Alonso, Kobayashi, Buemi, Lotter, cada geração traz novos nomes, mas todos carregam algo comum, a capacidade de pilotar no limite da resistência física e mental por uma janela de tempo que nenhum outro esporte exige. Esses homens não correm apenas contra outros pilotos. Eles correm contra o sono, contra a dor e contra o relógio. E é exatamente isso que os transforma imortais. Por trás da glória que vemos na pista, existe uma engenharia que opera no limite da ciência. Os carros do WEC, especialmente os Hypercars modernos, são alguns dos veículos mais sofisticados já criados. Eles combinam motores de combustão altamente eficientes com sistemas híbridos de recuperação de energia, capazes de transformar frenagens violentas em potência extra. O sistema Energy Recovery System, recorre a energia dos frios, armazena em baterias de alto desempenho e a entrega de volta nas aceleracos, proporcionando ganho de velocidade e economia de combustível. A aerodinâmica também é fundamental, cada curva de carro é moldada para gerar downforce suficiente para estabilidade, mas sem criar arrasto excessivo que prejudicaria a velocidade nas longas retas. Tudo é medido, simulado e calculado ao extremo. Até mesmo partes internas do chassi são projetadas levando em conta a facilidade de reparo rápido durante a corrida. A eletrônica dos carros do WEC é tão avançada que muitos dos sistemas usados aqui acabam migrando para carros de rua. Controle de tração adaptativo, sistemas híbridos inteligentes, eficiência térmica de motores turbo, tudo nessa no endurance. A telemetria, por exemplo, envia milhares de dados por segundo para os engenheiros nos boxes, permitindo ajustes de ritmo, consumo e temperatura em tempo real. O carro nunca está sozinho na pista, ele é monitorado milimetricamente. E, ao contrário da Fórmula 1, onde o foco é extra volta mais rápida, no endurance a prioridade é dura. Cada componente precisa sobreviver 24 horas de operação intensa, o que exige materiais leves, resistentes ao calor e capazes de suportar o estresse contínuo. Nada aqui é superfluo, tudo tem propósito. No fim, a tecnologia de WEC não é apenas sobre velocidade, é sobre criar máquinas capazes de enfrentar uma corrida que é, por definição, contrária à natureza mecânica. Che existe momento em Le Mans que separa equipes boas de equipes lendárias, esse momento é a madrugada. Quando o relógio cruza por volta de 3, 4 da manhã, a pista se torna outro universo. A temperatura cai, o grip muda completamente, o desgaste dos news se transforma, e o silêncio das arquibancadas adormecidas cria clima quase sobrenatural. É aqui que muitos pilotos afirmam sentir a pista respirar. A escuridão absoluta das horas semi-luminação, interrompida apenas pelas fawa cortando a neblina, faz com que o cerebro trabalhe no limite. O piloto não enxerga a pista, ele é sonte.
E nessa sensação que surgem os maiores riscos. A mena distração pode resultar em uma saída de pista, e com velocidades acima de 300 km/h, qualquer erro é devastador. Mas a madrugada também oferece oportunidades únicas. Como o ar mais frio e denso, os motores funcionam melhor, gerando mais potência. As equipes ajustam mapas de motor específicos para esse período. O tráfego diminui, permitindo voltas mais consistentes. E alguns pilotos, conhecidos como night specialists, se tornam praticamente imbatíveis neste turno. O histórico mostra que inúmeras corridas foram definidas entre meia-noite e o amanhecer, não por velocidade pura, mas pela capacidade de manter ritmo constante e evitar riscos desnecessários. Equação ritual, sobreviver à noite. Quem atravessa a madrugada sem grande problemas entra nas últimas horas com chances reais de lutar pela vitória. No WEC, a madrugada não é apenas mais uma parte da corrida, ela é o coração de desafio. Depois de mais de 20 horas de corrida, o WEC entra em seu capítulo mais cruel, a última hora. É aqui que o corpo dos pilotos está exausto, a mente já passou do limite, e o carro, por mais perfeito que seja, começa a dar sinais de desgaste acumulado. Tudo que foi poupado ou economizado ao longo da prova tem que ser transformado em performance final. Mas ao mesmo tempo, qualquer erro significa perda dia inteiro de trabalho. Essa tensão cria duelo psicológico que poucos categorais experimentam. Pilotos relatam que, na última hora, o cockpit parece ficar menor, ou ao mais pesado, e cada vibração de carro soa como aviso do destino. Historicamente, algumas das maiores batalhas do automobilismo aconteceram justamente nesse momento, disputas roda entre Audi e Peugeot, Toyota e Porsche, batalhas impossíveis que só foram decididas nos minutos finais. Em 2016, por exemplo, o mundo assistiu ao dramático colapso da Toyota a poucos minutos da bandeirada, entregando a vitória ao Porsche em dos momentos mais dolorosos e chocantes da história de Le Mans. A última hora também é palco de decisões desesperadas, equipes que arriscam não trocar news, carros que vão até o limite de combustível, pilotos que se recusam a ceder posição. Aqui, estratégia vira coragem pura. E quando a bandeira quadriculada finalmente aparece, não importa quem vence, todos que cruzam a linha se tornam parte de algo maior. Após 24 horas, não é apenas uma corrida que termina. É uma epopéia. Para entender a identidade de WEC, é fundamental olhar para a evolução técnica dos carros. Nos anos 1980 e 1990, o Grupo C dominou Le Mans com algumas das máquinas mais brutais já criadas, o Porsche 956 e 962, o Jaguar XJR12, o Sauber Mercedes C9, o Toyota TS010. Esses carros eram uma fusão entre potência absurda e aerodinâmica agressiva, atingindo velocidades superiores a 400 km/h na Mulsanne Straight antes da instalação das chicanes. Eram monstros criados sem medo, e sem as limitações modernas. O Grupo C se tornou mito não apenas pela velocidade, mas pela ousadia de engenharia. Consumo de combustível era parte da estratégia, e equipes precisavam equilibrar a agressividade com eficiência para sobreviver à prova. Como o declínio de Grupo C, os prototipos evoluíram para LMP1, trazendo para o endurance a era híbrida. Audi R18, Toyota TS040 e Porsche 919 Hybrid estabeleceram novos padrões tecnológicos, combinando motores turbo com sistemas híbridos altamente sofisticados. O Porsche 919 Evo, inclusive, se tornou dos carros mais rápidos já criados, quebrando o recorde absoluto de Nürburgring Nordschleife. A evolução culmina hoje nos Hypercars, LMH e LMDH, uma nova geração que combina eficiência, design futurista, tecnologia híbrida, sistemas eletrônicos avançados e regulamentos criados para equilibrar as marcas. Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot, BMW e Cadillac competem em cenário onde o foco não é apenas velocidade, mas sustentabilidade e tecnologia de ponta. A história dos carros do WEC é a história da própria evolução do automobilismo.